Jai Shri Mataji. So, as we are doing the first chakra, this is known as the Trailokya Mohan Chakra of Shri Chakra, the first line, the base, and it resembles with the Mooladhara. Trailokya Mohan. Prakat Yogini is the deity who presides over it. That means whatever you get out here is obvious to the world. जय श्री माता जी. पहले हम त्रैलोक्य मोहन चक्र की बात कर रहे हैं. ये मूलाधार चक्र है जो श्री यंत्र में दिखाई देता है. इसकी स्वामिनी श्री प्रकट योगिनी है. इसमें 3 मेखलाएं हैं. देयर आर 3 girdles in this. First, Swamini Mahalakshmi, the deity is Mahalakshmi, and it is made up of rice, goes clockwise. At the moment we are talking about this outermost first, which is girdle, which is going clockwise. This is in white color and goes clockwise. We have seen 2 videos regarding the name of the siddhis, using them for ourselves, using them for the world. Now, third one, we are going to use them with the bija mantra and exact direction where the siddhis are. Okay? अभी तक हमने जो देखा उसमें हमने नाम देखा, गुण देखे और विश्व के लिए कैसे इसका उपयोग करना है ये देखा. अब हम इसको देखने जा रहे हैं कौन सी शक्ति कौन सी दिशा में है और उसका बीज मंत्र क्या है. सो ये जो पूर्व है, अणिमा is in Purva. The first Shakti, the Anima, is in Purva. The Bij mantra is Aim, Eem, Eem, Aim, Eem, 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 Anima, Aim, Eem, Eem, Eem. Now, how are we going to use it? This is our nose. हम इसे उपयोग कैसे करेंगे? ओम त्वमेव साक्षात् श्री ऐं ह्रीं 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 अं अणिमा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. ओम लं पूर्वां ह्रीं साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. Mother, please awaken Shri Anima Siddhi into my eastern direction and enable me to become the Sukshma. परम पूजनीय श्री माता जी, कृपा करके अणिमा सिद्धि को मेरी पूर्व दिशा में मूलाधार में जागृत कर दीजिए और मुझे सूक्ष्मता दीजिए, सूक्ष्म ज्ञान दीजिए, स्वयं को सूक्ष्म बनाने की शक्ति दीजिए, प्रत्येक तत्व की सूक्ष्मता को ग्रहण करने की शक्ति दीजिए. धन्यवाद श्री माता जी. As it is going clockwise, so next we go is Agneya, the northeast. The beach is Lram, and here the Agneya has the beach Am. So, Om Tvameva Sakshat Shri Agneya Lrim साक्षात् श्री
आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. Now the bijas are ang, sau, ram, mam, mahima. Okay. Om Tvamev Sakshat Shri ang sau rang mam महिमा साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. परम पूजनीय श्री माता जी, please give me the power to take the big form. That means be helpful to all. श्री माता जी, हमारी महिमा, हमारी ख्याति, इसकी वृद्धि हो, हम सर्व कल्याणकारी हों. Now we come to the southern direction. The bijam is yam, and here the bijam is ain. Om Tvamev Sakshat Shri Yam Dakshina Ain Sakshat Shri Adishakti Mata Ji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Siddhi here is Lagima. The beej is Ain, sam, lam, laghima, ain, am. Om Tvamev Sakshat Shri Ain sam, lam, laghima, ain, am, साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. Now we come to south west Nairitya. The bijam is Om, and there it is, the bijam is Nair. Om Tvamev Sakshat Shri Nairitya. Om Sakshat Shri Adishakti Mata Ji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. The siddhi here is Garima, the gravity, because you can ward off many things with the gravity, the gurutva in you. यहाँ पर सिद्धि गुरुत्व है, गरिमा का गुरुत्व. ओम त्वमेव साक्षात् श्री ang sau क्षं गं गरिमा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. We come to west, Paschima. Bij is here and Bam there. Om Tvamev Sakshat Shri Vam Paschima Sakshat Shri Adishakti Mata Ji Shri Nirmala Devi Namo Namaha.
ऐं वं 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 वशीध्व ऐं लं लं लं. This is the beat. ॐ त्वमेव साक्षात् श्री ऐं वं 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 वशीध्व से ऐं लं 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 साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. We come to the northwest direction, Vayavya. Here the bija is Ang. There the bija is Vam. Om Tvameva Sakshat Shri Vam Vayavyat Sa Ang Sakshat Shri Adishakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. So here the bijas are Ang, Sau, Yam, Pram, Prakamyas. Tvameva Sakshat Shri Ang Sau Yam Pram Prakamya Sakshat Shri Adishakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. North. Here is Im, there is Sam. Om Tvameva Sakshat Shri Sam Uttara Im Sakshat Shri Adishakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Im Bhum 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 Bhukti. Im Ham Ham Ham. Om Tvameva Sakshat Shri Im Bhum 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 Bhukti. Im Ha Hang 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 Sakshat Shri Adishakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Now we come to the Ishan. Here the bija is U. There the bija is Ain. Om Tvameva Sakshat Shri Om Ishan Ain Sakshat Shri Adishakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. The bijas are Am, Sau, Ang. In Iksha. Om Tvameva Sakshat Shri Ang Sau Ang In Iksha Sakshat Shri Adishakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Now we come to
below the feet. This is my body. These are my shoulders, so I go below my feet. Om Am Pram Prapti Siddhi Sakshat Shri Adi Shakti Mata Ji Shri Nirmala Devyai Namo Namaha. We come to the Anahat Chakra. Om Tvameva Sakshat Shri Ing Ishatva Sakshat Shri Adi Shakti Mata Ji Shri Nirmala Devyai Namo Namaha. We come above the head. Om Tvameva Sakshat Shri Sarvakama Sakshat Shri Adi Shakti Mata Ji Shri Nirmala Devyai Namo Namaha. Now what do? This is the subtle system, heart. Okay? We come here and we pray. Om Tvameva Sakshat Shri Siddhidatri Sakshat Shri Adi Shakti Mata Ji Shri Nirmala Devyai Namo Namaha. Param Pujaniya Shri Mataji, we bow at your lotus feet as the 9th deity of the Navratri, Shri Siddhidatri. Please help me be a Siddha, be an expert in loading up all the Siddhis inside me. श्री माता जी, नवरात्रि की नवी देवी श्री सिद्धिदात्री के रूप में हमें आशीर्वादित कीजिए कि हम समस्त सिद्धियों को धारण करके आपके श्री चरणों में प्रणाम कर सकें। थैंक यू श्री माता जी। जय श्री माता जी।